for the circuit, the figure shows a steady state response is given. Okay, I'm going to transform the circuit. Okay, so now let me just make the transform the circuit in a simple format. What I do means let me just make this one have the 1 ohm as it is, and then I just have this 2 ohm as it is. Now this section I'm going to make this as the VS. Okay, yes domain. I'm going to take this yes domain. So that what I do, simply I just write here as minus and plus. Yes, current flows from in this direction. Direction if you have arrow means that arrow shows the positive side. Okay, in this direction I have to just do. Okay, so that is why minus as well as plus. So I just name it as VS. Okay, of yes domain. And the next as usual same. So here there will be 1S capacitor, and then afterwards there will be 1 ohm. So here I can just write a V naught of S because I just name it as a completely F domain. Here's 1 ohm, and then it is afterwards 1F, and then in between the gap inductor is available, right? So I just want to draw the inductor also. Okay, so I just completed the whole circuit. So here I name it as 1H. Okay, so that's all. So now what I do, I'm going to combine the impedance. Okay, combine the impedance. Listen me, what is the difference between impedance and resistance? Okay, R means it is a resistance, right? R means the resistance. Z means our resistance plus it is having some wave with respect to inductor. Z is also a resistor, but it is having some wave. Okay, there is a frequency is a wave. So over which there is a instantaneous current is also available. There is a difference between inductor resistor and impedance. Okay. So now let me just take this one separately. Okay, now I just find Z1. Z1 is equal to. So here, what is that one? Now listen here. 1 parallel with the 1s. Okay. Now here I want to name this. This is a 1 yes. Okay. S domain I have changed. Is it right? So capacitor means 1 by S. So capacitor 1 farad means you have to represent 1 by S. Inductor 1 H means you have to represent as 1 into S. Okay, that's why I have just taken here. Limit resistance, no problem. Okay, so that means what is that one? This 1 ohm parallel with, because Z1 means here you are getting the Z1. So 1 ohm parallel with the 1S. So connect 1 into 1S divided by 1 plus 1S. That's right. So I can write 1 into 1S means yes divided by 1S means yes plus 1. That's all. Okay. Then we have to go for the Z2. Z2 is equal to, Z2 means what section? In this section. Okay. So here what is the one parallel? So 1 by S parallel with the 1. These two are parallel, right? So 1 by S parallel with the 1. So that is equal to 1 by S into 1 divided by 1 by S plus 1. That is equal to 1 by S divided by 1 by S plus 1. You make it as it is. Okay. So here finally if you do substitution means you will get 1 divided by S plus 1. So otherwise I will make in this way 1 plus S divided by S. S will cancel. That is equal to 1 by S plus 1 or 1 plus S. That's all. Okay. Now I just have the value of Z1 as well as, sorry, Z1 here, is that right? Z1, and then I'm just going to have the value of Z2 also 1 by S plus 1. So these, with these two values, equation number 1 and the expression number 2, these two values, I'm going to draw the new circuit from 1 and 2. I'm going to draw the new circuit. So there I have the Z1 because this section completely goes to Z1, and then afterwards I'm just going to have the 2 ohm as usual, and then the voltage is also available minus plus. So I just take Vs of S, then afterwards the normal final one. So this whole section becoming Z2. Is it right? Z2, and then here the voltage is V0 of S. Is it right? Okay, now I'm just going to complete the circuit here. So here it is a plus minus. Don't forget this one. Okay, that's all. Okay, now what I do, I'm just going to write the next expression. I just write a very compact way. Okay, so here what I do, V naught of S is equal to, listen me, what and all available means V naught. I'm going to find the V naught is equal to, mainly what is the one it is having? It is having the main resistor of Z2. First you have to make it itself. So Z2 in this one resistor divided by resistor or impedance, okay, whatever you can say. Here what and all you have to add this one, you have to add this one. Yes, that's right. So Z1 plus Z2 plus 2. Okay. Into
you have to just make the Vs of s, is it right? So this one also we have to multiply, right? Associated voltage. So Vs of s. Okay, that's all. So if you do so means what is the Vs of s? So before that I have to just make the substitution. So here we Z2 value. Z2 means what? 1 by s plus 1, right? Apply all the values. 1 by s plus 1 whole divided by what is Z1 value? Z1 s by s plus 1, right? So s divided by s plus 1. Yes, likewise you have to just do s by s plus 1 plus and then afterwards z1 z2 1 divided by s plus 1 plus 2 and then into vs of s into vs of s. Okay, that implies what you are having, v naught of s is equal to 1 divided by, finally, okay, last after all the calculation you will get the vs of s. Okay, that's all. Now what I do, I'm just going to rub this one. Okay, please just do note about this one. Okay, otherwise I'll rub because I want to teach in Tamil, etc. No need. Okay, vs plus 1. Now listen me. For the steady state, what I'm going to do means, I'm just writing very closely. For the steady state, what I do means v naught of j omega, because this is etc. I'm just writing the j omega, that is equal to, listen me, 1 divided by 3 into, because yeah, yes, I'm going to replace by j omega. So j omega plus 1. Okay, so don't forget j omega plus 1 into vs. Okay, so now I'm going to have phasor diagram. Okay, phasor diagram. Phasor diagram represents here. Listen me. What is the in the phasor diagram? The Vs value is equal to. Listen me. This is the, instead of this one we have represent Vs, right? So 15 into 2. Don't forget 15 into 30 because the magnitude both will be getting multiplied. So 30 V is equal to 30. And listen here, cos of the A1 is available, there is no such angle because cos of 30 or t plus 45 likewise means there will be some angle. But here no, nothing is available. So therefore the angle is 0 degree. Okay, don't forget the angle is 0 degree, no such deviation. Simple one. Okay, so here they have given for the steady state omega, because from here you can find omega is also 1. Y means cos of 2 omega ct. Okay, instead of this whole we can have the 0. Okay, so we can find cos 0 is equal to 1. Likewise it is having, so omega c value 1 radian per second. So automatically what you have, so here you are having omega is equal to 1 radian per second. Don't forget. So now here v naught of j omega, that is also equal to, what is that, vs value you have to substitute 30 into angle 0 divided by 3 into j omega, 1 plus j omega, you can write 1 plus j omega. Okay, 1 plus j omega, so you can make a cancellation 10, is it right? This is equal to 10 divided by 1 plus j, 10 divided by 1 plus j. Okay, now I'm going to change into the straight response. So v naught is equal to, because listen me, I'm going to write the v naught of j omega as v naught. So for that what I do, okay, the side way I just write here, this is 1 plus j, is it right? Because omega is 1. Now listen, I'm just writing here. Okay, so 1 plus j means, what is the 1 plus j? What is the magnitude means? You have to just root of 1 square plus j square. 1 plus minus of j square is equal to root 2. Okay, never forget root 2. Angle means tan inverse of, what is the argument in front of j? 1. 1 divided by 1. What is tan inverse of 145 degree? Okay, never forget this one. So that is why I'm going to write, what does it mean? 10 divided by 10 divided by, because instead of 1 plus j, I'm going to write root 2. Okay, and then angle, I'm going to write 45 degree. Okay, this is equal to 10 into the 45 degree, when it goes to the top, it goes as minus 45. Minus 45 divided by root 2. Okay, root 2 we can write in the true form, because how I can write the 10 means I can write 5 into 2 divided by root 2. Okay, divided by root 2 means here you can make the 2 as root 2 into root 2. 1 root 2 to cancel, so 5 root 2 angle minus 45. Okay, 5 root 2 angle minus 45. Now I am just writing here. Okay, I'm sorry for writing in a different format. 5 root 2 into 10, sorry, 10, 5 root 2 into angle
minus 45. If you write in the cos means 5 root 2 cos of t minus 45. That's all simple, okay? So the answer is very simple, 5 root 2, okay? So I'll just tell you in the Tamil very clearly. இந்த மாதிரி சர்க்கிட் போட்டாங்க, இந்த கஷ்டத்தை எழுதியிருக்கேன், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த சர்க்கியூட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம், இந்த ஏரியாவை அப்படியே விஎஸ்ஸாக மாற்றிக்கோங்க, விஎஸ் எடுத்துட்டு அதை அப்படியே சிம்பிளாக எழுதிக்கோங்க. எழுதினதுக்கப்புறம் செக்ஷன் வைஸாக பார்க்கணும். இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர் வந்து ரெசிஸ்டர், இசட் வந்து இம்பிடன்ஸ். ரெசிஸ்டருக்கும் இம்பிடன்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ரெசிஸ்டர் கூட ஒரு வேவ் வருது, அந்த வேவ்ல கொஞ்சம் கரண்ட் ஆட் ஆகும், அந்த இண்டக்டர். அதான் இசட் ஆப்போசிட் மேல் போட்டுருக்காங்க. இப்போ இசட் ஒன்று பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் எஸ் டொமைனை மாற்றணும். எஸ் டொமைனில் கெப்பாசிட்டர் 1 ஃபேரட்னா அப்படியே 1/s ஆகும். கெப்பாசிட்டர் எப்பவுமே 1 டிவைட் பை ஆகும். இண்டக்டர்னா 1 இன்டூ ஆகும், அவ்வளோதான். இப்போ 1 ஹெச் போட்டுருக்காங்க, அப்போ 1s. 1f போட்டுருக்காங்களா, அப்போ வந்து 1/s. இது எது 2fனா 1 டிவைட் பை 2f. சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ், ஓகே? ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இந்த செக்ஷனை பார்க்கணும், Z1. இந்த செக்ஷனில் இருக்கா 1/s parallel to 1, கரெக்டா? ஸோ அதுக்குரிய விஷயம் தான் அது. நான் பேரலல் எப்படி பண்ணோம், 1 into 1 டிவைட் பை 1 + 1. அப்புறம் இந்த செக்ஷனை பார்க்கணும். இது வந்து Z2. Z என்ன வருது, ஆக்சுவலாக வந்து 1/s parallel to 1. ஸோ அதை போடும்போது Z1 ஒன்று கிடைக்கும், Z2 ஒன்று கிடைக்கும், ஓகே? இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் எப்படி பண்ணோம், இந்த இடத்துல V0 of S equal to Z2 அந்த ஃபார்முலா வந்துருக்குல்ல, சாரி இந்த வச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் போட்டோம். அந்த டயக்ராம் போடும்போது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எப்படி ஆகும், இந்த மாதிரி ஆகும், திறன் ஆகும். இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக Z2 ஆயிடுச்சு, ஓகே? இன்பிட் இந்த கேப்ல அந்த VS இருக்கும்ல, இந்த VS எழுதணும்ல, இந்த 2 ohm இருக்கும்ல, அந்த 2 ohm விட்டு தான் அந்த சர்க்கிள் வரும், நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன். 2 ohm இல்லைங்களா? இப்போ டோட்டலாகவே இந்த V0 கண்டுபிடிக்கணும். இந்த V0 of S equal to இங்கே Z2 அதுக்கு அசோசியேட்டா Z2 இருக்குல்ல, Z2 டிவைட் பை கூட ரெசிஸ்டர்லாம் இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குதா, எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இன்டூ VS போடணும், ஓகே? ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். இந்த Z2 வந்தோட வேல்யூ என்னது, Z2 வேல்யூ வந்து எஸ் 1/s + 1. அப்புறம் Z1ஓட வேல்யூ s/s + 1. இதெல்லாம் போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ஆன்சர்ஸ் 1/3s + 1 இன்ட்டு இந்த மாதிரி வருது. ஸோ இப்போ அப்படியே எஸ்ஸை ஜேமேகா கணக்கு பண்ணணும். ஜேமேகா மாற்றும்போது 1/3 இன்ட்டு ஜேமேகா + 1 இன்ட்டு VS. இப்போ இந்த VS மட்டும் எடுக்கணும். இப்போ V0 of jomega is equal to இந்த மாதிரி வருது, ஈக்குவல் டு 30 angle 0. இந்த 30 angle 0 எப்படின்னா, இந்த இருக்குதுல்ல, இந்த 15 இருக்குதுல்ல, 15 இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் மட்டும் VS போட்டோம். அந்த 15 2 கண்டிப்பாக போடணும், மல்டிப்ளை பண்ணி 30 வரும். ஆங்கிள் மீன்ஸ் காஸ் ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லைனால ஆங்கிள் 0 போட்டோம். மொத்தத்திலே காசை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 0 போட்டணும். 0 போட்டு டிவைடட் பை என்ன இருக்குது 1 + jomega, ஓகேவா? இப்போ VS equal to 30 angle 0 போட்டது, ஓகே? 1 + jomega ஒமேகா வந்து 1 radian per second. ஸோ அந்த 1 + j மட்டும் வரும். 1 + j வந்து மேக்னிடியூட் ஆங்கிள் 2 கண்டுபிடிக்கும் போது மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு √1² + j². j² -1 -1 ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ √2 வரும். ஆங்கிள் மீன்ஸ் tan inverse ஆஃப் ஜேக்கு முன்னாடி 1 இருக்குதா, ஓகே? அதாவது a + ib அந்த ஃபார்முலா. ஸோ tan inverse ஆஃப் a + ib என்னது, tan inverse ஆஃப் b by a. b என்னது j, இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல, இதில் 1 தானே இருக்குது, டிவைட் பை a என்ன இருக்குது தானே, 1 தானே. ஸோ tan inverse of 1 என்னது 45. tan 45 equal to 1. அப்போ tan inverse of 1 45 டிகிரி. ஸோ அந்த √2 இந்த இடத்துல அந்த √2 அப்புறம் அந்த 45 அப்படியே கீழே வரும், ஓகேவா? இந்த 10 அப்படி இருக்கேன், 10 வந்து 5 × 2 இருக்கேன், சரியா? அந்த 2 அப்படி எழுதுனா √2 × √2. அப்போ கீழே இருக்க √2 மேலே √2 கேன்சல் ஆகுமா, அப்போ மீதி ஒரு √2 இருக்குமா, அதுக்கு முன்னாடி 5 இருக்குமா, ஸோ 5 √2 அதை நான் எடுத்திருக்கேன். 5 √2 இன்ட்டு √(-45). ஏன்னா கீழே இருக்க 45 மேலே போகும்போது என்ன வரும், கீழே இருக்கிறது ப்ளஸ் அந்த மேலே மைனஸ் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸோ 5 √2 -45. இதை காஸ்ட் எழுதும்போது 5 √2 × cos of t - 45 எழுதிட்டு இந்த ஆன்சர் டிக் பண்ணுங்க, ஓகே? தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. டவுட்ஸ்னா கேட்கணும். தேங்க்யூ.